punctuality. I must be punctual. But you know what happened? Pagtanaw na mo sa musakyanan ng ligid na flat man, how can I be punctual? Ang sana ko, pagsulting ang punctuality, ako late magani o lahi ko lisang sa stage. So mura ko na-disappoint gamay, no? Pero dili na tumalik na yan. Ang the point is, naningkamot ta. And it is between me and my God. It is between you and your God na hibalo kung giunsa nato pagpangandam. Nahibalo ang Ginoo kung nanganda pa ta tinuod. Nahibalo ang Ginoo kung i-take for granted nato. So, kita na mag-settle sa Ginoo anang tanan. Gingon diri, why Sabbath school matters? The Sabbath school should be one of the greatest instrumentalities. Nga naman, okay, let's proceed. And the most effectual in bringing souls to Christ. Ellen White reminds us that Sabbath school is a soul-winning agency. Soul winning. It is where faith is nurtured, questions are answered, and members, young and old, are trained to be in Bible truth. When we neglect Sabbath school, we weaken one of heaven's chosen instruments. So, mga kaigsunan, ang Sabbath school is one of the heaven's instruments. Nga naman, so dito, nag-study na diri sa Bible. It nurtures us. Ang uban bitaw, no? Ganyan ako niingon ganina nga mag-apas na sa our worship kay mag-apas na speaker nga gwapo. Without thinking nga ang lesson day nato, importante. Importante ang atong lesson. In our lesson, we are nurtured spiritually. And in Sabbath school, maka-interact ta. While there is sa hour of worship, maka-question pa ba ta? Kung unsa atong gilubugan ana na si Madam, dili ta kapangutana sa speaker sa hour of worship. Kano sana nato mapangutana diha sa Sabbath school.